గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్, ఐఎమ్ సంపత్ కుమార్, ఫ్యాకల్టీ ఇన్ ఫిజిక్స్. ఈరోజు మరొక వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను. ఈరోజు మన క్లాస్లో మరొక లాంగ్ క్వశ్చన్ అయినటువంటి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అయినటువంటి వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ నుండి మరొక లాంగ్ క్వశ్చన్ కొలిజన్స్ అనే ఆన్సర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చాను. ఇంతకీ మనకు కొలిజన్స్ అనే క్వశ్చన్ ఏ విధంగా వస్తుందో చూద్దాం. ఇది 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా మనకు లాంగ్ ఆన్సర్ కాబట్టి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా వస్తుందో ఫస్ట్ చూద్దాం. చాలా మంది యువత ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫెయిల్ అవుతున్నారు. ఫిజిక్స్ని హార్డ్ సబ్జెక్ట్గా భావించుకొని చాలా మంది ఫెయిల్ అవుతున్నారు. కాబట్టి కొలిజన్స్ అనే ఆన్సర్ని ఈజీ మెథడ్లో మనం ఏ విధంగా ఎగ్జామ్లో అటెంప్ట్ చేయాలో ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం. ఇంతకీ మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా వస్తుందో తెలుసుకుందాం. అవర్ టాపిక్ ఈస్, వెంటనే మన సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం. అవర్ టాపిక్ ఈస్ టుడే కొలిజన్స్. ఇంతకీ మన క్వశ్చన్ ఏ విధంగా వస్తుందో చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద కొలిజన్స్? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ద కొలిజన్స్ అండ్ డెవలప్ ద వన్ డైమెన్షనల్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. ఇది మన లాంగ్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ద కొలిజన్స్? Explain the possible types of collisions and develop the one-dimensional elastic collision. Collision అనే వర్డ్ వచ్చిందంటే మనకు అదే లాంగ్ క్వశ్చన్. కాబట్టి 8 మార్క్స్ వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే కొలిజన్. ఆల్రెడీ మనం లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ వర్క్ ఎనర్జీ థీరం ఇవి రెండు కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకు థర్డ్ వన్ ఏంటంటే కొలిజన్స్. వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ నుండి మనకు 3 లాంగ్ క్వశ్చన్ ఉంటాయి. ఇందులో కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. అందులో ఫస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద వర్క్ ఎనర్జీ థియరం కంప్లీట్ అయింది. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఈస్ ద కొలిజన్స్. వెంటనే మనము కొలిజన్స్ ఫస్ట్ మనం కొలిజన్ డెఫినేషన్ రాయాలి. వాట్ ఈస్ ద కొలిజన్? కొలిజన్ మీన్స్ హియర్ జనరల్ హియర్ ద స్ట్రాంగ్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద టూ బాడీస్ అండ్ దేర్ momentum will be changes is called here collision. Collision means here the strong interaction between the two bodies is called collision. Simply we have to say that here the strong interaction between the two bodies and their momentum will be changes is called here collision. The strong interaction between the two bodies and their momentum changes is called collisions. That is the definition of collision. And here we have to write as the strong interaction between two bodies. Ee word ane compulsory anamali manaku the strong interaction between two bodies. The strong interaction between two bodies and their momentum changes. Their momentum change or changes is called collision. Must remember the definition of collisions is the strong interaction between two bodies and their momentum changes is called collision. Here collision definition ki 1 mark ఉంటుంది కాబట్టి definition ని అదే విధంగా రాయాలి. వర్డ్స్ ఏం చేంజ్ చేయాలి. The strong interaction between two bodies is also called as collision. Next here the possible types of the collisions. How many possible types of the collisions we should know here. The possible types of the collisions are the 2 types. Collisions are 2 types. What are they? Listen here. First one is the elastic collision. Second one is the inelastic collision. What is the elastic collision and what is the inelastic collision? We should know here. First one is the elastic collision. Elastic collision means here a collision in which the total momentum and total kinetic energy will be conserved. That collision is called elastic collision. Simply ఈ విధంగా మనకి ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ డెఫినేషన్ రాయాలన్నప్పుడు మనము మొత్తం డెఫినేషన్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్ దిస్ కొలిజన్ momentum and kinetic energy will be constant అని రాస్తే సరిపోతుంది. హియర్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ హెడ్డింగ్ అని రాసి ఇక్కడ ఇందులో in this collision momentum and kinetic energy are constant. Momentum and kinetic energy both constant.
దట్ కొలిజన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. సేమ్ ఇదే విధంగా రాస్తే సరిపోతుంది. మనకు అక్కడ వర్డ్స్ మాత్రం కీ పాయింట్స్ మూమెంటం, కైనెటిక్ ఎనర్జీ, కాన్స్టెంట్ అని అనడాలి అంతే. 1 మార్క్ వస్తుంది. కాబట్టి కొలిజన్ డెఫినేషన్ కి 1 మార్క్, ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ డెఫినేషన్ కి 1 మార్క్ అండ్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ డెఫినేషన్ కి 1 మార్క్. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఈజ్ ద జనరల్ హియర్. ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కొలిజన్ బిట్వీన్ టూ పార్టికల్స్. కొలిజన్ బిట్వీన్ two particles. Collision between two particles. Between the two particles, momentum and kinetic energy will be constant. So this is the elastic collision. Second one is the inelastic collision. Second one is inelastic collision. What is the inelastic collision? So listen here. Inelastic collision means here a collision in which only momentum is constant but kinetic energy is not constant. A collision in which only momentum is conserved but kinetic energy is not conserved, that collision is called inelastic collision. So here in this collision only momentum is constant. Here we have to write as in this collision only momentum is constant. Only momentum is constant. Momentum constant but kinetic energy is not constant. But kinetic energy changes. That collision is called inelastic collision. A collision in which only momentum is constant but kinetic energy not constant, but kinetic energy changes, that collision is called inelastic collision. మనం ఎగ్జాంపుల్ రాసినప్పుడు ఇదే విధంగా రాస్తే సరిపోతుంది. ఇన్ దిస్ కొలిజన్ మూమెంటం అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ బోత్ కాన్స్టెంట్. ఇన్ దిస్ కొలిజన్ ఓన్లీ మూమెంటం కాన్స్టెంట్ బట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ చేంజెస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఈజ్ జనరల్లీ వి నో హియర్ కొలిజన్ మీన్స్ two bodies hit అవ్వడం, the hit of two bodies. So here example of the inelastic collision is the accidents. Accidents are the best example of the inelastic collision. Or the collision between the two vehicles. Best example are the accident. All accidents are the example of the inelastic collision. So here elastic collision, inelastic collision. Inelastic collision ki kuda same 1 mark untundi. Collision definition ki 1 mark, elastic collision definition ki 1 mark, inelastic collision definition ki 1 mark. ikkadi total ga manaku 3 marks completed. Okay na? The strong interaction between the two bodies and their momentum changes is called collision, 1 mark. And elastic collision definition, in this collision momentum and kinetic energy both are constant. Inelastic collision definition, in this collision only momentum constant but kinetic energy will be changes. So that is the inelastic collision. So this is the 3 marks completed. Totally we have the 8 marks question. This is the, so here only definition ki ikkada 1 mark 3 marks complete avutundi. So next enti ikkada question lo manaku what are the collisions and also here the types of the possible types of the collisions completed here. Next we have to explain about the one dimension elastic collision. What is the one dimension elastic collision? Listen here. So next one is the one dimension elastic collision. What is the one dimension elastic collision and how we can find out the final velocities of the two bodies? So listen here, using the one dimension elastic collision definition. So the next one is the one dimension elastic collision. One dimension elastic collision. One dimension elastic collision. One dimension means here if the two bodies can move along a straight line. If the two bodies can move along a straight line, if the two bodies will be hit to each other, so that collision is called one dimension elastic collision. So consider here two bodies of masses or two spheres of the masses m1 and m2 are moving along a straight line. One dimension means here only one dimension. So what is straight line lo two bodies move
సో ఫస్ట్ బాడీ సెకండ్ బాడీ హిట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటామంటే వన్ డైమెన్షన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అంటాం. కన్సిడర్ హియర్ two spheres of masses m1 and m2. Let us consider this is the m1 mass, so this is the m2 mass, m1 mass, this is the m2 mass. So let here the initial velocity is u1, here initial velocity of the second body is the u2. So at a particular time first body is hit to the second body. During the collision time here two bodies will be hit to each other. First body hit to the second body. After the collision, the first body can move with final velocity v1, second body can move with the final velocity v2. With final velocity v2. So here one dimension elastic collision. If two bodies of masses m1 and m2, they can move with initial velocities u1 and u2. If u1 is greater than u2, then here first body is hit to the second body at particular time. So after collision their velocities are the v1 and v2. Before collision u1 and u2, after collision v1 and v2. Here according to elastic collision definition we know a collision in which total momentum and total kinetic energy will be constant. So momentum means what is the momentum? The product of mass and velocity. So here from the elastic collision definition, law of conservation of momentum. From law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. So we have to write as that is the law of conservation of momentum. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Total momentum before collision how much value? m1 u1 plus m2 u2. Momentum mass into velocity. So first body momentum is the m1 u1, second body momentum is the m2 u2 equal to. So first body momentum after collision is the m1 v1, second body momentum is the m2 v2 after collision. So using this equation here m1, here also we have m1. m1 is the common word, common తీస్తే ఇక్కడ u1 ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్లస్ v1 ఇటు వస్తే మైనస్ v1, u1 మైనస్ v1. m1 into u1 minus v1 equal to m2 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ v2 ఉంటుంది ప్లస్ u2 ఇటువైపు వస్తే మైనస్ u2. సో therefore m1 into u1 minus v1 equal to m2 into v2 minus u2. So let this is the first equation. We got this equation from the law of conservation of momentum. We know elastic collision means here this collision obeys not only law of conservation of momentum but also law of conservation of kinetic energy. Similarly here from law of conservation of kinetic energy. What is the law of conservation of kinetic energy? The total kinetic energy before collision is equal to total kinetic energy after collision. We know formula, kinetic energy formula we know already we so studied in the law of conservation of energy. Kinetic energy formula half mv square. So here half m is the constant, velocity is the u1, u2, etc. So here using this equation, the kinetic energy of the first body is the half m1, velocity is the u1 square. Half అంటే 1/2, m అంటే m, v అంటే ఇక్కడ u1 కాబట్టి u1 square plus half m2 u2 square. m2 mass, u2 is the velocity. Half m2 u2 square equal to. Similarly after collision the kinetic energy of the first body is the half m1 v1 square plus second body kinetic energy is the half m2 v2 square. In this equation half all halves will be cancelled. Here we have the m1 into u1 square minus. So here m1 is the common word. Here we have m1, here also we have m1. m1 is the common word, u1 square plus v1 square left side was the minus v1 square. So m1 into u1 square minus v1 square equal to m2 is the common word here. Here we have m2, here also we have m2. m2 common is ikkada v2 square plus u2 square right side was the minus u2 square. So here we got m1 into u1 square minus v1 square equal to m2 into v2 square minus u2 square. Let this is the second equation. ఇక్కడ వరకు మనకు కామన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్
we have to ఈక్వేషన్ 2/1 చేస్తే ఈక్వేషన్ 2/1 చేస్తే 2 లో m1 ఉంది 1 లో m1 ఉంది m1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ u1² మైనస్ v1² బై u1 మైనస్ v1 ఉంటుంది అప్పుడు మనం జనరల్ గా u1 ప్లస్ v1 ఇంటూ u1 మైనస్ v1 బై ఇక్కడ u1 మైనస్ v1 అని రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ u1 మైనస్ v1 క్యాన్సిల్ రైట్ సైడ్ లో m2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ v2² మైనస్ u2² ఏమని రాసుకోవాలంటే a² మైనస్ b² ఫామ్ లో ఉంది a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b రాస్తే v2 ప్లస్ u2 ఇంటూ v2 మైనస్ u2 డివైడెడ్ బై ఇక్కడ v2 మైనస్ u2 ఉంటుంది v2 మైనస్ u2 విల్ బి క్యాన్సిల్ హియర్ we have the u1 plus v1 equal to v2 plus u2 plus u2 ఇటు వస్తే u1 minus u2 equal to v2 minus v1 అవుతుంది సో దిస్ ఇస్ ద మనకు ఈ ఈక్వేషన్ ని డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చు కానీ ఈక్వేషన్ 2/1 చేస్తే మనకు జనరల్ గా u1 minus u2 equal to v2 minus v1 వస్తుంది ఎందుకంటే u1 is always greater than u2 u1 greater than u2 కాబట్టి u1 minus u2 equal to సో ఆఫ్టర్ కొలిజన్ v1 కంటే v2 ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి v2 minus v1 వస్తుంది u1 minus u2 equal to v2 minus v1 let this is the third equation సో ఇక్కడ వరకు మనకి ఏం అవుతే డయాగ్రామ్ వేసినందుకు 1 మార్క్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం రాసినందుకు 1 మార్క్ నెక్స్ట్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ రాసినందుకు 1 మార్క్ టోటల్ గా మనకి థర్డ్ ఈక్వేషన్ వరకు 3 మార్క్స్ ఉంటాయి డయాగ్రామ్ కి 1 మార్క్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం రాసినందుకు 1 మార్క్ నెక్స్ట్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అప్లై చేసినందుకు 1 మార్క్ ఇక్కడ వరకు మనకు టోటల్ గా 6 మార్క్స్ కంప్లీటెడ్ ఫస్ట్ కొలిజన్ డెఫినేషన్ 1 మార్క్ సెకండ్ వన్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ డెఫినేషన్ 1 మార్క్ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ డెఫినేషన్ 1 మార్క్ ఫోర్త్ వన్ డయాగ్రామ్ 1 మార్క్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంటం 1 మార్క్ నెక్స్ట్ వన్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ 1 మార్క్ టోటల్ గా ఇక్కడ 6 మార్క్స్ కంప్లీటెడ్ సో ఇక్కడ మనం లాస్ట్ గా మనం ఫైనల్ వెలాసిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు డైరెక్ట్ గా మనము final velocity of the so here first body and second body so to find final velocity of the body మనం find out చేస్తే first ఇక్కడ to find v1 final velocity of the first body find out చేస్తే ఈక్వేషన్ 3 లో ఉన్నటువంటి వాల్యూని మనం ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమ వస్తుందంటే v1 వస్తుంది అంటే at the place of v2 we have to write as here to find v2 equal to from third equation of motion u1 minus u2 minus v1 it was plus v1 substituting in equation 1 and రాసి డైరెక్ట్ గా మనం ఈక్వేషన్ రాయొచ్చు ఇక్కడ సో ఈ v2 equal to ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ v2 అనేది ఏమవుతుందంటే v1 లో కన్వర్ట్ అవుతుంది u1 minus u2 plus v1 కాబట్టి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మొత్తం v1 లో కన్వర్ట్ అవుతుంది అప్పుడు మనకు v1 ఆన్సర్ వస్తుంది అప్పుడు v1 equal to డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ v1 equal to m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1 plus 2m2 by m1 plus m2 into u2 v1 equal to formula must remember u1 m1 minus m2 by m1 plus m2 into u1 plus 2m2 by m1 plus m2 into u2 this is the so here v1 value similarly to find v2 find out చేయాలంటే సో ఇందులో నుండి మనం v1 రాయాలి ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ థర్డ్ నుండి ఏమవుతుంది ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ థర్డ్ ఏమన్నా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ v2 ఈక్వల్ రాస్తే v1 ఈక్వల్ రాస్తే మైనస్ v1 ఇటు వస్తే ప్లస్ v1 సో హియర్ v1 ఈక్వల్ టు v2 మైనస్ ప్లస్ u1 రైట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ u1 ప్లస్ u2 సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి డైరెక్ట్ గా మనం ఆన్సర్ రాసేయచ్చు ఎట్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ v1 we substitute the v2 minus u1 plus u2 so this equation totally converted into v2 అప్పుడు మనకు v2 equal to ఆన్సర్ వస్తుంది v2 equal to formula 2m1 by m1 plus m2 into 2m1 by m1 plus m2 into u1 plus m2 minus m1 by m1 plus m2 into u2 సో ఈ ఈక్వేషన్ లో కరెక్ట్ గా మనకు
రాయాల్సి ఉంటుంది. ఈక్వేషన్ ఏ ఒక్కటి రాంగ్ రాసినా ఆన్సర్ రాంగ్ అవుతుంది. m2 మైనస్ m1 దగ్గర m1 మైనస్ m2 అసలే రాయొద్దు. ఇక్కడ m1 మైనస్ m2 దగ్గర m2 మైనస్ m1 రాయొద్దు. కాబట్టి ఫస్ట్ మనకి ఈక్వేషన్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. కాబట్టి మనకు కీ ప్రకారం ఏమవుతుందంటే ఈ ఈక్వేషన్ లో వర్డ్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉంటే 1 మార్క్ వస్తుంది. కాబట్టి దీనికి 1 మార్క్, నెక్స్ట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం దీనికి కూడా 1 మార్క్. టోటల్ గా 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్. మ్యాక్సిమం మనకు కొలిజన్ అనే క్వశ్చన్ ఇస్తే అటాచ్డ్ ప్రాబ్లం ఇవ్వడు. కాబట్టి కొలిజన్ డెఫినేషన్ 1 మార్క్, ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ డెఫినేషన్ 1 మార్క్, ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ డెఫినేషన్ 1 మార్క్, డయాగ్రామ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1 మార్క్. టోటల్ గా 4 మార్క్స్ అయినాయి. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్ అప్లై చేసినందుకు 1 మార్క్ 5 మార్క్స్. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అప్లై చేసినందుకు 1 మార్క్ 6 మార్క్స్ అయినాయి ఇక్కడ వరకు. సో V2 వాల్యూ V1 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసినందుకు 1 మార్క్ 7 మార్క్స్ అయినాయి. V2 వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసినందుకు 1 మార్క్. టోటల్ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది. కాబట్టి వర్క్ ఎనర్జీ పవర్ లో మనకు ఒక లాంగ్ క్వశ్చన్ అయినటువంటి కొలిజన్ ఆన్సర్ ని మనం ఇవాళ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి సో షార్ట్ ఫామ్ లో మనకు ఈక్వేషన్ ఇదే విధంగా గుర్తుపెట్టుకుని మనం రాసినట్లయితే దీనికి 1 మార్కు, దీనికి 1 మార్కు రావడం జరుగుతుంది. ఇదే మెథడ్ లో మనము ఈజీగా రాయొచ్చు. ఈ విధంగా రాయడం ద్వారా 8 మార్క్స్ గెయిన్ కావచ్చు. కాబట్టి సో అందరూ కూడా ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అనంటారు.